Руслан. Что? Готовы? Друзья, давайте рассаживаться. Давайте настраиваться потихоньку. Денис, если что, пиши мне в Телеграм. Сюда не надо, здесь на экран вводится. Ок, все понятно. С Богом. Всем привет. Всем привет. Давайте сделаем вместе вдох, друзья. Сделаем вместе вдох. Выдох. Еще один вместе. Держите. И еще раз глубокий вдох вместе. Давайте чуть побудем в этой тишине, настроимся на себя, услышим наше пространство. И давайте соединим ладони вместе. Сделаем максимально глубокий, медленный вдох. Полный выдох. Вдох, чтобы спеть нашу мантру. О. Сделайте вдох, задержите дыхание. Сконцентрируйтесь на этой тишине в зале, внутри. Выдох. Добро пожаловать на нашу конференцию. Сегодня будет много замечательных классов, много сильных практик, лекция карты, рассказ про нашу школу, будет танцы в конце, много праздника, еще подойдет народ, у нас будет полный зал битком. И сейчас мы просто немножко разомнемся, немножко встрепенемся, чтобы к приходу карты мы могли уже воспринимать. Карта приготовила для нас хорошее послание, уже дал нам тезисы, и он расскажет вообще про то, как мы сегодня практикуем, на какой волне духовности мы плывем и вообще, какие части старой Кундалини Йоги мы отбросили, какие новые внесли к нам. Но пока чуть разомнемся, взбодримся,
Приподнимем наш дух при помощи старой, хорошей, доброй кундалини йоги. Всем здравствуйте. Я представлюсь, не сильно знаю. Меня зовут Сатьяврати Йоги. Американ, Санкт-Петербург, Франция. Сейчас пока временно без Франции, но расширяемся. Вот мы приехали к вам и сделаем сейчас крию, аэробик крию. Мы будем использовать мантру хар. Это мантра легкая, даже если вы первый раз на практике, вы ее сможете запомнить. Хар. Давайте вместе попробуем. Хар. 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 А сейчас попробуйте кончиком языка коснуться верхнего неба. Хар. 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 И попробуйте, когда кончик языка касается верхнего неба, оставить его там, чтобы он прилип, чтобы не вибрировал, а прилип вверху. Хар. 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 И вы сразу чувствуете, что хар превращается в хаду, почти хаду. То есть мы намереваемся сказать хар, но когда залипает кончик, то получается звучит хар. Но намерение у нас сказать хар. Это первый момент. Второй момент, мы на каждый хар втягиваем живот всегда в пупок. Хар, 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 хар. Послушайте общий ритм. Хар, 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 хар. Отлично. Вдох. И мы встаем на ноги и отодвиньте все, особенно открытые стаканчики с водой, желательно совсем к стене, и бутылочки, все нам нужен свободный коврик. Будем повторять несколько движений, и каждое движение, каждая часть движения будет сопровождаться мантрой хар. Первая часть мы 8 раз хлопаем в ладоши над головой. Пробовать с микрофоном это делать 8 раз. И 8 раз хар. 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 8 раз попробуйте успевать и считать, и произносить. И затем мы наклоняемся и ладонями ударяем в землю. То есть сначала мы приветствуем небеса, и затем 8 раз ударяем в землю. Тоже мантра хар. Хар, 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 хар. Двумя руками. Ага. Запомнили? Сначала небеса, потом земля. И потом воздух. Мы 8 раз руками машем вверх-вниз. Хар. Двумя. Хорошо, и теперь 8 раз потеряли наш. И теперь мы все перемешиваем таким образом, что мы скрещиваем прямые руки прямо перед собой. И вместе с руками прыжком скрещиваем ноги. Один перекрест это хар, руки в сторону, второй хар. Снова хар, руки в сторону, второй раз. Четвертый раз. Пятый раз хар, шестой, седьмой, восьмой. Ага, запомнили? Следующая часть. Нам нужно встать в позу лучника. Правая нога впереди, левая нога сзади. Правая рука впереди кулак, левая рука стремится назад. Ага. И мы также произносим мантру хар, каждый раз приседая как можно ниже и вперед. Полностью вверх не поднимаемся. Нога остается согнутая. Ага, вот отлично. Здесь вариант. И 8 раз. Хар. Мы смотрим на ноготь. Хар. Хар, если глаз будет смотреть. Хар, 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 хар. С улыбкой хар. Хар, хар. Затем меняем. Левая нога впереди и левая рука с кулаком. И 8 раз. Хар. Пониже хар, хар, хар. А руки, хар, 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 хар. И снова все перекрещиваем. Хар, 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 хар. Дальше поднимаем ладони, тянемся ладонями раскрытыми в небо и слегка прогибаемся назад 8 раз. Грудной клеткой. Хар, хар, хар. Голову не запрокидываем, только грудной клеткой. 8 раз. Хар, хар. И снова все перемешиваем. Хар, 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 хар. И последнее. Поднимаем руки вверх. 8 раз лево. У меня лево там, у вас лево там. Ой, 4 раза. Хар, 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 лево у вас там. И 4 раза вправо.
перемешиваем. Запомнили? Мы сейчас будем повторять, сделаем несколько таких кругов, все вместе. Если вы в теплой кофте, если есть возможность, снимайте сразу, или тепло. Попробуйте настроиться вместе, мы все вместе, как единый человек. Поэтому мы не можем говорить хар-хар-хар. Хар, все вместе, хар-хар. Да? Первый круг начнем достаточно медленно, чтобы все встроились. 8 раз, 9 раз не нужно делать. Я сейчас, наверное, убираю микрофон, потому что там микрофон будет хар. Ага. Ну что, готовы? Меня слышно, да? Начинаем.
Слышно меня, да? Сейчас на каждой руке найдите безымянный палец и на левой, и на правой. И соедините кончики большого пальца и безымянного. 3 пальца вверх. Мизинец вверх, средний и указательный. И начните локтями тянуться назад, так чтобы представьте, что у вас между лопатками положили маленький мячик, и вам его горошину, и вам ее нужно сжать. Максимально назад. Прямой угол локтя, прямой угол. Вниз не опускайте, чуть повыше поднимите. И чувствуете вот эту зону область сердечного центра. Сейчас закройте глаза, закрытыми глазами еще раз просканируйте тело, насколько вам удобно сидеть. Если нет, то поерзайте так, угнездитесь, это сейчас важно. Проверьте, как в ноги, смешают ли вам они. Начинаем более замедленно дышать. Чувствуем центр груди. Глаза закрыты. Мы сейчас как единый организм будем все вместе произносить мантру Сат, Сири, Сири, Акау, Сири, Акау, Маха, Акау, Маха, Акау, Сат, Нам, Акау, Вахи, Гуру. Вначале каждая строчка повторяет окончание предыдущей. Поэтому подкрадывайте, мы будем пить, раскройте подмышки, раскройте, не зажимайте руки в сторону, прямой угол в локтях, лопатки склоняются друг к другу, внимание в центре прямой клетки. Сад, сири, сириака, сириака, маха, маха, сатна, акау, уэхи, Сириака
Плотный малабанг. Напрягите позвоночник, макушка вверх, подбородок в себя. Сожмите эту зону между лопаток и ощутите, сколько энергии приливает сейчас в тело. Сжимайте себя. Концентрируйтесь, чувствуйте тело. В этой же позе выдох. Глубокий вдох через нос. И снова сжимайте малабанг, сжимайте позвоночник. Чувствуйте этот жар. Сжимайте себя, концентрируйтесь на теле. Выдох. И финальный раз вдох. Еще под вдох. Сжимайте малабанг. Макушка вверх, подбородок в себя, грудь наружу. Зона между лопаток сжата. И очень медленный, тихий выдох. И медленно опустите руки. Глаза закрыты, будьте внутри. И дайте этой энергии распределиться по телу. Дышите. Наслаждайтесь этим моментом. Дышите глубоко. Пускайте напряжение. И медленно откройте глаза, встряхните ноги, встряхните руки. Хорошо встряхните себя. Попейте воды. Голос. Ты переключи на звук. Сатнам. Сатнам, can you hear? Yes. Can you hear me? Okay. Yeah. So, Леш, давай еще твой сейчас звук проверим, чтобы в онлайне был. Да. Yeah, we can hear you well. Раз, два, три. Карта, do you hear me? Сатнам, карта. Yes, I hear you very good. Satnam. So I will translate you, so please give me some time to do this. Okay. Sadguru nami, Jugadguru nami, Sadguru nami, Siri Gurudevi nami. So I feel honored to be with you this morning, and thank you for inviting me and for clarification. Для меня честь быть этим утром. Спасибо, что пригласили меня, чтобы я рассказал детали. So it is to redefine what is Amritnam Sarovar today in the world and in Russia. И сейчас мы переопределяем, что такое Амритнам Саровар в мире, в России. So, and thank you everybody for coming to this event. И спасибо каждому из вас, что пришли сегодня. So maybe I need to share a little bit the orbit of the whole school and the journey in few words, not too long. What is our history and transformation? Я думаю, мы немного расскажем вам вообще в целом про орбиту нашей школы, начиная с истории, в чем трансформация сегодня. As I was the founder, somehow the school started following as well my own progression on the path. И я основал эту школу, и школа в каком-то смысле отражала и мой личный прогресс на моем личном пути. So first I was named by Yogi Bhajan to be one of the three people who have to put together level 1, level 2, level 3 of KRI. So that was my service. I was working at the service of Yogi Bhajan teaching and KRI structure.
И сначала я был одним из 3 людей, которых Йоги Баджан назначил, чтобы мы начали вести программы 1, 2, 3 уровня от КРА. И для меня это было главным моим служением сначала. To make it short, just for the level 1, we spent 7 years in a lot of argumentation to agree upon points to create this book, A Korean Teacher. И не буду рассказывать всю историю, но вкратце, сам 1 уровень уже занял 7 лет, чтобы создать программу и учебник. So the way Kerai was structured, that was a group of consultants, which were expert and great teacher in the world. И КРА была изначально как группа консультантов, хороших учителей, служивших миру. But the executive group of Kerai, the board of Kerai, were mostly rather business people than teachers. А сам совет КРА, директора, это были больше люди про бизнес, а не учителя. And there was a hokum of the master because he see himself leaving the planet, and he says, run it as a business. И по сути это... Run it, develop it as a business to the board of KRI. И по сути это был хукум от мастера перед тем, как он покидал планету. Он сказал, ведите это дело как бизнес. Он сказал совету директоров. So this was a very big contradiction in the master from the time before, where he was really teaching as a traditional esoteric yogic school, really for yoga practice for transmutation, like the real roots of alchemy. И это было противоречие в мастере, потому что изначально он давал чистое учение, как трансформацию, как настоящую алхимию, перемены в себе. So I had a strong reaction to that because I felt, no, I cannot do this. I'm not going to go for this type of institutionalization of yoga. I want to keep and save the spirit of the essence of yoga. И я сильно на это отреагировал, потому что я не хотел превращать йогу в институт, я хотел передавать йогу как чистый дух. In those times, I was not mature enough to take the lead and bring people somewhere I was not sure. Но в те времена я еще был недостаточно взрослым, скажем так, чтобы взять людей куда-то вести, сам еще не понимая, куда их вести. So the only option I could see is compromise and try to bring my spirit into this consultant group. Yeah. И по сути все, что мне пришлось сделать, пойти на компромисс и соединиться с этой группой консультантов. That's why I did not so much contribute in the writings, but I really strongly bring my presence and spirit to confront. Поэтому я не так много занимался самими этими учебниками, но очень много присутствовал через свой дух, через свои действия. Of course, after more than 10 years of this work, we landed in a place that was rather opposite of what I would see, which is establishment of a total institution. И через 10 лет такой работы мы пришли совсем не туда, куда бы я хотел прийти. Мы просто сделали какую-то организацию и институт. So I remember already in 2011, he was already gone and we were working on the level 2. I could see a split that I could not go on. I don't know how long I could go on with the institution. И в 2011 году, когда как раз мы работали с программами 2-го уровня, когда мастер уже ушел, я чувствовал этот большой раскол и понимал, что долго с этим институтом я не выдержу. In those times, Amritnam Sarovar was 44% of the whole KRI. We had so many courses all over the world. И в те времена Амритнам Саровар уже был 44% всех КРА с программами по всему миру. So they also saw that I could make a drift and take all this school and create a parallel school different. Yeah. И они уже видели, что у меня есть эта сила, эта возможность создать свою отдельную независимую школу. We have like 45-50 trainers. They were good caliber people all over the world. И у нас по всему миру в нашей школе уже было 40-50 учителей очень сильного калибра. But as long as I didn't get the guidance, I decided I don't want to lead a group of renegade and reactive people. I don't want to react. I want this to
be created in a natural flow, like a biologic flow, yeah, natural. Но я не хотел просто отщепляться от других, брать какую-то группу бунтарей и уходить в сторону. Я ждал какого-то послания свыше. So as you all know, I started to reconsider our position. И я уже начал думать про то, все-таки, как это можно сделать. But I asked for a clear vision and a clear mission. So how can we start something creative and positive and not reactive? Я просил, чтобы ко мне пришло это ясное видение, как не просто реагировать на ситуацию, а создать что-то сильное, независимое. So of course, this is like many years after he passed, almost 10 years, more than 10 years after he passed away. In 2016, I decided to cut the bond with anything America was not for me representative of the essence of the teaching anymore. I had to cut myself from this and therefore to cut the whole school. So I did it in 2016, in 1st March. I decided I'm not anymore adapting the attachment to the Sikh Dharma, not attaching to the 3HO staff, and not anymore member of KRI. I cut all the bond very straight. И вот уже спустя больше, чем 10 лет после смерти мастера, в 2016 году, 1 марта, я решил все. Хватит с этой сикхской дхармой, хватит с этим КРИ, хватит с 3HO. Я пойду по своему независимому пути. So we were a boat freeing, sailing on the ocean by ourselves. И все, мы вышли на свободу, сами поплыли по океану. And I really ask guidance to see where I can bring this boat, what is the connection to the essence of the teaching today, how can we stay connected with the essence and as the golden chain has been disrupted. И я просил высшее руководство, куда нам плыть на нашем корабле в этом безмерном океане, потому что золотая цепь уже претерпела искажение, и как же нам передать чистое учение? I researched a lot about how he did it, because somehow he did the same. He cut from he has no golden chain. He just started as a tantric teacher, like all the tantric teacher of the time when he was there in America. Just self-made, he self-empowered himself and started his own, and he never created a lineage. So it stopped with him. Start with him, stop with him. That's what his history was. Я много изучал, как наш мастер сделал это, и оказалось, что он сам просто бросил всех там в Индии, приехал в Америку и сказал всем: я мастер тантры. Он сам себя инициировал, нашел эту поддержку, инициацию внутри себя. It is a very strong teaching about the time now we are in. И это супер важный пример для нас всех сегодня. Since 2012, we have shift paradigm and the old human is obsolete. This is totally obvious. В 2012 году мы полностью поменяли курс всего человечества, и старое человечество больше не актуально. And the new human can only appear with a fraction. It has to be a quantum loop. We have to jump and break the old man. So the new man may be reborn not in continuity, but in discontinuity. И новый человек может родиться только если мы совершим радикальный вперед-вперед. Это не мягкая трансформация через линейные процессы. Это просто порвать со всем старым и прыгнуть в будущее. And it is what I realized. I disrupted the line of the orbit, but myself, I was not disrupted. I was still having 35 years of experience in my mind, in my spirit, and I couldn't see how we can really totally change. Так что в каком-то смысле я тоже прервал эту орбиту, по которой путешествовал долгие годы, но внутри меня уже был весь этот опыт 35 лет практики и преподавания. And by the grace of COVID, I think myself, I went to the necessary path for me to go through this tunnel and to realize that the new man can only be born through this abandonment of the old one.
И когда я прожил ковид, когда я прошел этот туннель смерти, сам лично я понял, что новое человечество родится только после радикального прощания со всем старым. And I connect to many people who got that, we call it sickness, but for me is really a catalyst for transformation. Everybody that I know around me in the yoga who had it, maybe not as heavy as me. И кто-то из людей называет эту болезнь просто болезнью, а для меня это стало невероятной трансформацией. Вообще все йоги, которых я видел, болели, может быть, в более легкой степени, чем я. They all went through a radical, totally radical change. Они прошли абсолютно радикальную перемену. And this is what happened to me as well. So the school is also totally, radically ready to be born and reborn anew. Со мной произошло то же самое. И с нашей школы происходит тотальное, полное перерождение. So I think it is very clear today that we have an amazing potential to develop and help people to go through the change of this humanity. Я вижу, что мы сегодня обладаем огромным потенциалом помочь людям пройти через все эти перемены. We have tools that are very unique and been transferred directly from master to us. И у нас есть абсолютно уникальные инструменты, которые нам мастера передали напрямую. So what is fundamentally changed in the school Amritnam Sarovar is we do not believe that Kriya by themselves can change somebody. This is totally a lie. И что мы точно уже признали в Амритнам Сароваре, что крия сама по себе ничего для вас не сделает. Это абсолютная ложь. I have seen so many people pretending to practice Kriya for 30 years and they did not change anything in their soul destiny. Я видел людей, которые 30 лет притворялись, что практикуют крии, а ничего не сделали для миссии своей души. They change a lot in appearance. They put the turban on, they dress up, they live vegetarian. They did a lot of stuff outside, but inside nothing moved. Во внешнем своем проявлении сделали много, одели тюрбаны, красивую одежду, вегетарианцами стали, но внутри ничего не поменяли. It is not the fault of Kriya, it's the fault of practitioner. They did not practice with the right spirit. Но это не ошибка крии, это ошибка практикующих, которые не знают, как подойти к процессу. Kriya means transformation and burning process of purification. Крия означает трансформация и процесс сжигания и переворота внутри. Through action, kri, kara, c'est action. Крия, само слово означает действие. So when you set up an action, like when you start a kriya, you need to have a very clear intention, and that the energy of prana you move is the intention you put in. Your consciousness, your own level of awareness will carry through the kriya, not the kriya itself. И когда вы начинаете крию, вы должны начать с того, что создаете очень четкое намерение. И тогда прана, которую вы пробудите в крии, начнет работать на то намерение, которое вы себе создали. So, when I saw this, I tried to find a way to help people to be aware in their practice. И когда я увидел это, я начал искать способы, как же помочь людям осознать глубже их практику. And the easiest way was obvious to me is through group consciousness. We are moving in a paradigm of group consciousness. We are becoming human again. И для меня самый простой способ это стал перемещение в групповое сознание, в единое человечество, соединение с этим духом. In the daily life, people today are very lonely. They just live by themselves. Even families are dysfunctional. В нашей ежедневной жизни люди очень одиноко себя чувствуют, даже внутри семьи. Много того, что уже абсолютно не работает. Women alone raise children alone. Men are living alone, and they totally go from disruption to disruption, from separation to separation. This is our reality. We are living separate from each other.
Женщины в одиночку выращивают детей, мужчины не могут найти партнера, и это наша реальность. Раскол за расколом, отделенность, индивидуальность, одиночество. Of course, you need to practice alone, and this is your own discipline by yourself. You must practice by yourself, your own discipline. И, конечно же, это ваша личная задача практиковать. Вы практикуете в одиночку, это ваша дисциплина. But you will never grow if you do not meet a master. Но вы никогда не вырастете, если не встретите мастера. And the master doesn't need to have any name or any faces. Но мастер не должен быть с конкретным именем, конкретным лицом. When you start to meet as practitioner with sadhana, more than 5 people, the master is with you. Как только на садхане собирается больше 5 человек, мастер уже с вами. Do you understand that? That if you are in good company, you honestly talk to each other, confront each other, and help each other to reveal to yourself your own shadows. Если вы в хорошей компании, если вы честно говорите друг с другом, если вы честно раскрываете друг другу свои тени. Do you understand the strategy of your aspects and shadows is to stay hidden? Понимаете, все ваши аспекты и ваши тени, они по умолчанию прячутся от вас. Why? Because you created this shadow at the moment of a trauma in your life, and you are, all of us, we are traumatized. Потому что все эти тени и аспекты вы создали в момент травмы. Каждый из нас травмирован. You may not even be aware of your trauma. Вы даже можете не осознавать свою травму. We contracted trauma in the first 7 years and even later. Мы получаем травму первые 7 лет, а иногда и позже. Because of the Akashic information we get from our DNA, genetic and Akashic information create a situation, you attract traumatic situation. Из-за информации в нашем генетическом теле, в наших акаши записях, мы встречаем эти травмы по высшему плану. And unless you solve this trauma energy, you will suffer and you will hide to yourself and continue to hurt yourself. И покуда вы не разрешите энергию этой травмы, вы будете прятать эту часть от себя, и вы будете просто врать себе. So this is known in the yogic tradition that we can resolve this traumatic energy that we hold in all our different 7 bodies. И йоги знают, что эту энергию мы можем разрешить на всех уровнях наших 7 тел. We can dissolve this when we become aware, and that's the very big challenge. Mostly they are hidden, and we need to bring them into the light. И мы можем растворить, если мы увидим эту энергию. И это самое главное испытание. То, что было спрятано в тени, вывести на свет. Trauma is a crystallized energy we hold, and we have a strong attachment to defend it because we have been afraid when we get traumatized. И травма – это очень кристаллизованная энергия, которую мы глубоко прячем и очень сильно боимся показать кому-то, потому что там лежит боль той нашей травмы. It was a moment we were very weak, fragile, like a child. Слабыми, очень ранимыми, как ребенок. And it was unmanageable moment where we needed to be safe. И мы просто не могли справиться с той энергией, мы хотели как-то защитить себя. So we create this crystallized prison where we lock ourselves to defend ourselves, and finally, мы создали эту тюрьму внутри себя, запечатали все там глубоко внутри, чтобы защитить себя. in the first place, it is healthy to have that protection so we can survive. И поначалу это была очень здоровая стратегия, это помогало нам выживать. But the problem when you are adult, that you have crystallized from the past a prison where you cannot come out. Yeah. Но проблема в том, что когда вы стали взрослыми, вы все еще сидите внутри этой тюрьмы и не можете выйти из нее. It is an emotional prison. Это эмоциональная тюрьма. It can be psychic prison. Yeah.
психическая тюрьма. So to solve this kriya are very good tools. И чтобы ее разрешить, есть очень сильные инструменты. But you need to identify the energy, otherwise it doesn't work. Но для начала надо найти эту энергию, иначе ничего не поможет. It is not automatic. Это не произойдет само по себе. So what we have created and we are creating now is we call it mentor group. This is the foundation of the new school. И фундамент нашей школы новой – это наши менторские группы. We need to I would say, attract people who can be mentor guide, who can guide the process of mutual realization of our trauma. И для такой каждой менторской группы нужен хороший наставник, который поможет увидеть эту скрытую травму. Maybe here I need to introduce a new element also that we have in the school. We are not following Sikh Dharma or any religion or form of religion because we believe these forms are going to go obsolete and are already obsolete. И я еще хочу подчеркнуть, что мы больше не следуем сикхской дхарме и вообще каким-то религиям. Все эти религии и формы устарели. But we believe on the universal laws that rule the universe. Но во что мы верим сегодня, так это во вселенские законы, которые управляют всем мирозданием. These are not laws that come from philosophy. It's just apply consciousness to our body and we can observe these laws. This is the way we function. This is our life function. It follows very precise rules. И это не какое-то знание из какой-то философии, это просто механика того, как устроена жизнь. Если вы посмотрите... And this is the meaning, the essence of the word dharma. Dharma means the path that is regulated by rules, universal rules. В этом и есть на самом деле смысл слова дхарма. Дхарма – это путь, который идет в соответствии со вселенскими законами. And one of these rules is the law of resonance, that we are just non-existing, we just reflect each other to one another. И один из этих законов – закон резонанса, что мы просто небытие, и мы отражаем друг другу себя. So when you work in a mentor group, it's like a mirror, where you get as many people are mirroring you, giving you information about you. И ваша менторская группа – это просто огромное зеркало, где люди дают информацию вам про вас самого. It is one of these 5 of the Aquarian affirmation of Yogi Bhajan. The other one is you. So this is the law of reflection. It was already there, but we need to practice this. We need to apply it. How can I know about myself what I hide to myself from reflection of somebody else? И это одна из заповедей на эпоху Водолея, которую нам оставил Йоги Баджан, осознай, что другой человек – это ты. И мы должны научиться практиковать, как же использовать отражение, которое мы видим в другом, чтобы раскрыть скрытую часть себя. So the paradox is that the people you have a hard time with in your life are the people who actually help you to realize what is hidden. Так что парадокс в том, что те люди, которые доставляют больше всего проблем в вашей жизни, помогают увидеть самое скрытое внутри вас. Do you understand? So when you are honest, true to yourself, and speak straight in a mental group, you're gonna hear in you what is resisting, what is your resistance that is hidden. Так что если вы будете говорить очень честно на своей менторской группе, то вы быстро увидите все свои скрытые сопротивления. And a mentor guide who guides the mentoring session is not a guru, is not there to tell you anything, is just to facilitate that the conversation help you to see yourself. И ментор-наставник в менторской группе – это не какой-то гуру, это просто фасилитатор, который поддерживает процесс и направляет его. So the school is very simple. It has no institution. It is working by circle of mentor, and everyone can mentor
any other one. So it depends on how you work with yourself. И школа уже не обладает какой-то иерархией. Наша школа стала горизонтальной структурой, где есть много менторских кругов, и все вступают в эти отношения менторские друг с другом. And to be teacher, mentor, guide, it is not because you have ticked the box and you have practiced this and that. This is what we call a part of the light workers. You know, we are all working with the light to bring our shadows into the light. So this is how we define the yoga we practice today. Ментор-наставник – это кто-то, кто выполнил для галочки какие-то задания. Это тот, кто стал настоящим воином света, кто знает, как эти тени выводить на свет. Is totally into the Tantra. Tantra is now, and Tantra is bring the light where there is shadow. This is what Tantra is. И это тотальная, настоящая тантра, когда мы знаем, как эту тень вывести на свет. So the soul destination is, your soul is predestined. If you are a guide, you will recognize in yourself. It's not everybody has to do this job. И эта работа ментор-наставника, она не для каждого. Если это есть в пути вашей души, вы станете им. So yoga is not democratic. It's not that you go to school, get your certificate, and then you work. This is not like this. Йога, она не демократична. Ты не приходишь в школу, не получаешь сертификат, и значит, можешь что-то делать. You can study and practice many years, and you will not be a guide, because it's not your destiny, it's not your orbit. Ты можешь годами практиковать, но не станешь ментором-наставником, потому что это не на твоем предназначении. But you have many other options to reveal who you are in terms of soul destination. Но у вас есть куча других опций, чтобы пойти по своему пути предназначения. You can be a healer. Стать You can целителем, be an artist. художником. There is many options to express the transcendence of your soul. И есть много вариантов, как вы можете передать трансценденцию своей души в этот мир. You can be a teacher. Может быть учителем. But through the experience of these last 40 years, I can see that not everybody with his soul have chosen to walk the path of mastery. Not everybody. Но что я увидел за последние 40 лет, далеко не все смогли встать на этот путь своей души и путь мастерства. We have these two types of profile of soul. Soul are coming here to find new balance, new harmony, new understanding, or they come for this kamikaze way of mastery. And it's not everybody choosing that destiny. И у нас есть два типа души, которые приходят в мир. Первый тип души просто приходит познать баланс, гармонию, спокойствие. А второй тип души я называю камикадзе, которым предназначено стать мастерами. So in Amritnam Sarovar, we are transferring the teaching for everyone, not only for the path of mastery, but also for the path of light. И мы в Амритнам Саровар даем это знание не только тем, кому предназначено стать мастером, но и тем, кто просто будет служить свету. So even if you qualify and you practice and you see you have skills to be a mentor guide, then you need to choose to embrace that destiny. It is your choice. Nobody can make you guide. Если вы вдруг понимаете, что это ваше предназначение стать таким ментором, тогда вы сами должны принять это испытание, сами себя квалифицировать и принять на этом пути. So all of us, we need to empower ourselves. We are not depending on the outside world. We need to recognize our own destiny and take responsibility, ownership for that. Так что сегодня каждый сам должен признать свою силу, признать свою задачу, признать свою миссию и взять за нее ответственность, идти по ней. So you understand, in the previous school, when we were into this other time, we were creating study group, and maybe if in the room there are old timers, you remember that we were studying about yoga. And there were a distance between us and yoga. We were sharing, how do we understand? It was all in the mind.
И если вы помните, кто учился с нами раньше, может, есть и такие. Раньше у нас были учебные группы, когда мы просто обсуждали какие-то знания, кто что понял, и все это было просиживание в уме. Today, we have no time to waste with the mind. We need to enter the experience now. That's why also I changed what I give every month. The old Karta time became the time is now, because this is really happening. Time is now. We have no distance. We have no time to study all the books. We need to enter the experience and see our shadows and dissolve them now to become the new human, not in 10 years. Так что радикальную перемену вторую, которую совершил, я перешел от карты тайма к время пришло. А к чему пришло время? Больше нету времени сидеть в этих книгах, читать все эти знания. Время пришло растворить эти тени прямо сегодня, не ждать еще 10 лет. So we cannot stay attached to the form. Yogi Bhajan form is gone. It doesn't exist anymore. He is gone. Так что хватит привязывать себя к этой форме, к этому образу йоги Баджана. Он ушел, он больше не с нами. The form of Kriya taught 40 years ago, that form is gone. То, как давали крию 40 лет назад, больше не актуально. So it takes people to really practice through their own 7 bodies, to have a true experience, to be able to teach the actual teaching of now, not of 40 years ago. Так что сегодня мы должны понять, как вы, как практикующие, сможете активировать все свои 7 лет, 7 тел и давать крии так, как это актуально текущему моменту. So what I am talking is called reformulate, but not reforming. You understand? We are not reforming Kundalini. We are reformulating. То есть, понимаете, саму суть кундалини мы абсолютно не меняем. Мы же лишь меняем то, какую форму мы ей придаем, как мы ее передаем. In Amritnam, we are actually very, very loyal to the tradition of Kundalini. В Амритнам, на самом деле, мы крайне верны истинной традиции кундалини. We don't want compromise and sell Kundalini for what it is not. Мы не хотим компрометировать себя и продавать какую-то ненастоящую кундалини. If to repeat what has been there 40 years ago, any parrot could be a Kundalini teacher. Понимаете, если вы будете просто повторять то, что было 40 лет назад, то каждый попугай может стать тогда учителем кундалини. You learn, you copy, paste, you know, cut and paste. This is not Kundalini. Понимаете, как все привыкли делать? Прочитал, передал, просто пересказал. Скопировал, вставил. Kundalini is a perpetual energy that is always there and need to be experienced today with the world and the man of today. Кундалини – это всепроникающая энергия, которую нельзя познать через какие-то знания. Ее можно просто поняв, соединившись с ней в моменте. So, as I started already at the very beginning, I was connected to the fundamental yogic matrix, which is based on 7 and 12. Так что, как я уже сказал, я абсолютно поменял нашу матрицу. Я перешел на матрицу чисел 7 и 12. This universal tantric teaching are fundamentally describing 7 layers of subtlety in the universe, and this is all over the world, in any tradition. There is 7 layers of subtlety. И это еще фундаментальнейшее учение, применимое ко всем традициям, ко всему миру, что есть 7 уровней тонкости. It's like the octavo from Pythagoras, yeah? 7, and you have 5 black notes that are in resonance, the major scale and the minor scale. It's the same, the whole universe is harmonic. Это также фундаментально, как 7 пифагорейских нот, 7 музыкальных нот и 5 черных клавиш. Суммарно получаем 12. Такая структура Вселенной. So the ladder of subtlety has 7 layers, which generate 7 bodies and 7 chakras. This is all universal teaching of Tantric Yoga. Так что у нас есть 7 слоев тонкости, 7 тел, мы получаем 7 чакр, и это фундаментальное учение всей мировой йоги.
So I had to go back to this matrix of 7, 12. This is the foundation of all yogas. Так что я вернулся к этой матрице 7 и 12 как фундамента настоящей йоги. So this has many consequences on the way we practice and the way we understand our practice consciously. И это сильно меняет то, как мы практикуем и как мы вообще понимаем нашу практику. The other fundamental change is not only the matrix, but it is about I would say, the mission statement. In the old time, we came on this planet to create teachers, and I did this for 35 years, create teachers, teachers, teachers. This time is over. И что еще абсолютно сильно поменялось, так это цель нашей школы. 35 лет мы создавали просто учителей, и эти времена закончились. What is happening today is everyone has to be a true student with a true practice every day and no status. Сегодня каждый должен стать прежде всего настоящим учеником с настоящей ежедневной практикой, без всяких статусов. We need to develop our personal discipline if we want to go through this time. And this is not depending on any teacher. You may be a teacher, you may not be a teacher. It doesn't matter. You need to be a true student of the discipline. Поэтому нам не важно сегодня, станете вы учителем, не станете. Нам главное, чтобы вы знали, как создать эту ежедневную практику и стать настоящим студентом. And you've got to engage yourself by choices that it is a path of self-initiation. Nobody will initiate you. И вы должны вернуть себе свою настоящую силу и познать, как это инициировать себя. Никто вас больше не инициирует. And if you want to be a teacher, that is your decision, not my karma. You understand? I do not create teachers. Захотите стать учителем, сами станьте учителем. Я больше на себя эту карму не беру, больше никого не создаю. So INS do not certify teachers. АНС больше не дает сертификат учителя. But you can be a teacher if you decide, and you will prove it by the quality of your student. Но если вы сами решите стать учителем, вы сами можете им стать, и ваши ученики покажут, стали ли вы им или нет. So our studies and development in level 1 is to give you a true experience so you may grow into a teacher if you choose so, but it is your choice. Так что на первом уровне мы даем весь необходимый опыт, чтобы вы могли стать учителем, если это в пути вашей души, но это будет лишь вашим выбором. Do you understand? Понимаете? So, when you finish the level 1 and you could be a teacher, you still need to apply to be Amritnam Sarovar teacher and decide that this is what you want to do. But we only certified that you have done the study and then you are qualified if you decide, but we do not qualify you as a teacher. I do not want to sign any certificate of teacher anymore, and we're not doing this. Так что, понимаете, по итогам первого уровня вы получаете свой сертификат, но никому больше я никогда не подпишу, что он стал учителем. Вы сами принимаете решение, учитель ли вы, и это уже отдельный вообще процесс. So if you practice the 12 laws of the universal, and if you work in a mental group, slowly you will become aware of your shadows, and you will also become aware of your higher self, of your true self. Медленно познавайте 12 законов, которым мы обучаем, практикуем в менторской группе. Вы увидите все свои теневые стороны и увидите сильные стороны своего высшего Я. Then you have to decide to empower yourself and live your life on the priority of your values, your virtues. This is your choice. И тогда вы примете решение, будете ли вы следовать своим сильным сторонам, своей истинной идентичности и построите свою жизнь на своих настоящих ценностях. So the community of people who practice is very important, and it's important that we keep on meeting regularly with people where we can open up, people we can trust and we can be open and naked.
Так что для нас это супер важная часть всей нашей практики же постоянные встречи с людьми, с которыми вы честно делитесь и просто обнажаете себя, да. That you accept to receive feedback and give feedback about what you see intuitively about the shadows. Yeah. И вы честно говорите, я готов принять всю обратную связь про все мои скрытые тени. So this is another major change from before. Так что это еще одна важная перемена у нас. In another hand, I researched also on the early time of the lecture of Yogi Bhajan, where he was saying that he wants to create caliber of teacher who can spread Tantra all over the planet. Я также читал совсем ранние записи про то, как учил Йоги Баджан, и одно из его высказываний было: «Я хочу создать учителей такого калибра, чтобы они могли проводить тантру по всему миру». So he gave us only one lecture like this, and a few years later he would never speak about it and say, I am the Mahan Tantric and nobody else can teach it. Так что сначала он провел эту лекцию и заявил нам вот этот тезис, а через пару лет уже забыл абсолютно про все это и сказал: я единственный Махан Тантрик, и только я веду тантру. So today I recognize the experience I had and what I learned through this experience, and I empower myself to say I can lead a session of Tantra today, and I can facilitate and bring people into a true experience of healing, very deep healing, and being totally responsible for that. So I step in and I say, I can open up Tantric session. И сегодня я решил абсолютно признать свое право, свою силу проводить тантрические сессии сам, лично. Я больше не скрываюсь в тени, и я беру на себя ответственность и говорю вам, что я готов проводить мощные классы тантры от своего имени. When you teach this, is at the risk of your destiny and the cost of your own personal prana, or your own body. И вы понимаете, это очень смелое решение, которое должно быть прописано в предназначении и миссии души человека, который принимает это решение. So I will provide that experience as much my health is allowing me to do it. И я дам этот опыт настолько, насколько мое здоровье позволит его дать. So this is my commitment for the school, is to carry and inspire. That's why I came so strongly back from this universal love experience. Beyond death, what is left is the power of life. Именно поэтому я решил вернуться сюда, из этого околосмертного опыта, проводить этот опыт, соединять людей с этим высшим опытом и вдохновлять всех. Я выбрал жить, а не умирать. And we have access to these 10 CDs. So the matrix of 10 actually is about the 10 power. И раньше у нас была эта матрица 10 сил. And if you practice on the path of mastery, you will be receiving this power through your own destiny. И вы приобретете какую-то из своих суперсил на вашем пути предназначения. If you want this power, they will never come to you. Если вы будете желать получить силу, она никогда не придет. But if you do not want them, they either will never come to you. Но если вы не хотите, они тоже никогда не придут. So this is the crossroad of the paradox, and that's where I came when I went through this experience of rebirthing, is that I decide today to embrace this power of life, because it's the most beautiful thing, and I received it, so I didn't die, so I'm still here, and I want to share this. Так что это на самом деле очень глубокое противоречие, настоящий перекресток. И когда я решил вернуться, я, по сути, принял это решение праздновать жизнь и делиться с людьми радостью жизни. So the orientation of Amritnam Sarovar School is two big points. One is facilitate the crash, the mutation of the old man and the birth of the new humanity. This is what we want to serve. Так что сегодня Амритнам Саровар служит двум вещам. Первое, мы помогаем этому старому человечеству, старому человеку эволюционировать, трансформироваться и превратиться в новое.
and help the people, support people who go through this disruption, fracture, and total change. Yeah. И мы хотим помочь людям пройти эту радикальную перемену, этот просто скачок вперед. And then help community consciousness to grow. И помочь групповому сознанию тоже расти. We need to be in a circle of human beings who love each other, take care of each other, uplift each other. We need that. Мы, как люди, должны соединиться в большой круг и любить друг друга, помогать друг другу, возвышать друг друга. And this doesn't exist in our society nowhere. И сегодня в обществе этого нет нигде. We need to generate and to honor each other and to come and meet. So it can be today wonderfully through Zoom. We don't have to be in the same place. This is amazing. И сегодня мы можем это делать через Zoom. Даже не надо быть в одном физическом месте вместе. See how the technical progression actually can serve humanity to move into a new sense of community, which is one planet, one humanity. Видите, как весь технический прогресс помогает нам выйти на новый уровень сознания. Одно человечество, и мы все вместе связаны. But we start by meeting regularly, once a month, whatever is the rhythm, honoring each other, loving each other, taking care of each other, inspiring each other. И мы начинаем с того, что мы просто встречаемся в своих малых группах, и каждый месяц встречаемся, вдохновляем друг друга, любим друг друга, почитаем друг друга. When you are working in a group, mental group, you will develop this quality of forgiveness to yourself, forgiveness to others. И работая в менторской группе, вы разовьете это качество прощения, прощать себя, прощать других. For 2000 years, the forgiveness have been taught in a very wrong way. 2000 лет нас абсолютно неправильно учили прощению. You were in all kind of belief system. I forgive you because it's the morality, but the energy never changed. You know, you forgive somebody, but you still are frustrated. You still are angry about them. You just don't say it anymore. I forgive you. I don't tell you, and I hide it. Вам дали какие-то убеждения, прощать это правильно, прощать это морально, и для вас это просто стало пустыми словами. Энергия остается та же самая, внутри сидит та же самая ненависть. It was all about guilt, consciousness, and shame. You know, I did something wrong, so I'm in shame, so I'm never talk about it. И вы просто сидите в своей вине, в своем стыду, и вы никогда про это не хотите говорить. So forgiveness today is a total different meaning. И прощение сегодня абсолютно другое. Forgive, that means give away a disturbed energy. You abandon it. You give it away. Простить означает попрощаться со всей этой искаженной энергией. Прощай. So to forgive is a whole job. Is a big job. Так что простить — это большая работа. It's a process of transmutation of heavy energy into light. Это процесс трансмутации тяжелых энергий в свет. And when you witness people who cannot forgive, then you open up to compassion because you understand how difficult it is. И когда вы видите того человека, который не знает, как простить, вы открываете другую энергию в себе, сострадание. You cannot ask somebody to forgive when he is not ready, when he cannot give it away. Вы не можете заставить кого-то простить кого-то. Если он не готов отпустить эту энергию, он никогда не простит. So in our mentor group, there is no competition and there is no comparison. В нашей менторской группе никто ни с кем не соревнуется, никто ни с кем себя не сравнивает. The fundamentals of yoga is nobody is good and nobody is bad. Фундамент йоги, что нет ни хороших, ни плохих людей. But we need to practice this, not philosophy. И мы должны практиковать это, а не жить просто как философию. So support and help each other is not an easy job.
Так что поддерживать друг друга и помогать друг другу нелегкая задача. And how can we help each other? И вопрос, как же помочь друг другу? Help each other to remember the divine dream that we have lost. Помочь друг другу вспомнить ту божественную мечту, про которую он забыл. Remember this divine dream through you, and how can you apply it in your own dimension, in your own life? Вспомнить свою божественную жизнь и понять, как же проявить ее в этом измерении в своей жизни. This is not the dream of humanity living under coconut trees with the sun every day. It is how you live the divine dream of harmony between the five realms on this planet. It is already here. Это не мечта, как лежать на пляже под кокосами, под пальмой и пить кокосы. Это мечта, как все 5 царств на планете Земля живут в творчестве и любви. Divine dream doesn't ask you to change anything outside. И божественная мечта не просит вас менять что-то снаружи себя. It asks you to see the world with the different eyes. Она просит посмотреть на мир другим взглядом. From your heart of forgiveness and compassion. Из своего сердца, из сострадания и прощения. And manifest through action. Don't speak about forgiveness. Do it. И забудьте про то, что вы говорите про прощение, практикуйте прощение. And your action is a celebration of life every day. И через ваши действия празднуйте жизнь каждый день. So I really like the way you introduced this day with the yoga and the practice of the har and so on. This is really a kriya to celebrate life. Har is a training for laughing about your paradox. Har. You know, it's a training to laugh about life, not to take it dramatic. This is too long. We have been in life for drama. We need to celebrate life. И мне очень понравилось, как вы сегодня собрались вместе и открыли этот день с этой коллективной практикой хара. Что такое хар? Хар. Это просто смех. Мы смеемся, мы не превращаем жизнь в большую драму. Мы просто наслаждаемся, празднуем. So it's time to be effective in life and not bullshit people with wrong philosophy. Это время практиковать жизнь эффективно, а не заваривать другим людям уши какой-то философией. The source of teaching is free. It doesn't belong to anybody. There is no copyright. Источник этого учения доступен абсолютно всем. Никто не может повесить авторские права на него. Receive this teaching from your heart, practice them with your heart, and communicate with each other. Принимайте это учение через сердце, передавайте его через сердце и практикуйте вместе друг с другом. So stop fighting for definition of 10 body, 7 body, 12 body. Who cares? I can invent a system of 20 body tomorrow if you want. Забудьте про то, кто прав. 10 тел, 12 тел, 7 тел. Если закажете, я вам изобрету 20 тел завтра. Just be effective, study, change your mind, change your limitation, transform, open up. Практикуйте, трансформируйте, уберите ограничения из ума, откройте себя. The call is not to stay stuck in 40 years ago. The call is be actual, represent Kundalini today. Зов сегодня – это не практиковать кундалини, как было дано 40 лет назад. Открытие сегодня абсолютно по-новому. Embrace the changes. Принять все эти перемены. This is our motto. This is a school where we go and we root ourselves in the changes. Так что это наш девиз сегодня – заикарить себя во всех происходящих переменах. So when you go for changes, the only reference is inside. Yeah, inside. There is no separation. И если вы погрузились with the outside. в перемены, то единственная опора, которую вы можете найти, опора внутри себя. But ultimately, I understand you all who are resisting to change. Но я понимаю, что на самом деле каждый из нас сопротивляется этим переменам.
all those who have believed that Yogi Bhajan image is like an icon, yeah? Кто-то еще продолжает верить в этот образ йоги Баджана как идеальную картинку. I understand all this projection because Kundalini was effective, it helped you to transform your life, so you want to stay stuck with the past. Я понимаю, что вы создали этот красивый образ, потому что кундалини-йога была очень эффективна, помогала двигаться вперед, но вы просто застряли в прошлом с этим образом. But if you do so, you will go with the past, because past doesn't exist today. This is gone. И если вы привяжетесь к прошлому, то с прошлым и утонете. Прошлое больше не существует. So we need to open our heart and to find the courage to embrace the new in ourselves. Так что вы должны раскрыть сердце и найти эту храбрость, принять новое внутри себя. We can be inspired by the past, but we cannot copy the past. We have to create the new today. Мы можем вдохновиться на основе чего-то прошлого, но забыть про прошлое и создавать что-то радикально новое. So this is strong choices, and those who agree with that will meet again. And those who do not like this, I think there is so many options. Anybody can go where he wants to go. The world is so confusing and there is so many possibilities. Choose yours at least and be clear with yourself. Так что это радикальные выборы, которые мы совершили. Если они вам подходят, присоединяйтесь к нам. Если они вам не подходят, то есть много чего в других местах. Так что сегодня много путаницы, суеты, принимайте ваши решения. So, if you are confused, clarify for yourself, but don't spread the confusion. Если вы запутались, найдите свою ясность, но не делитесь своей путаницей и хаосом в уме с другими. Truth is always very, very clear. If you choose clarity, you will find the truth for yourself. Истина, она всегда прозрачна и ясна. Если вы выберете мыслить ясно, вы обретете эту ясность. But please get out of confusion and thinking the outside is determining you. Пожалуйста, бросьте всю эту путаницу и перестаньте думать, что внешний мир как-то вас определяет. You define yourself by your choices. Вы определяете, кто вы есть своими выборами. So, I want to finish this talk today with a practice together. Я завершу эту лекцию практикой вместе с вами. Yeah, so maybe final word on the structure of the school. So this is what I am now creating is a very simple multi-level of mentor group. И немножко еще пару слов финальных. Я сегодня создаю эту очень многоуровневую систему менторских групп. If you are a student, you have a teacher in the class, and the teacher may organize sometimes a group gathering with all the students. Is the first level of mentoring access. Первый уровень менторства – это когда учитель где-нибудь проводит занятия и просто потом собирает всех интересующихся учеников в менторскую группу и проводит с ними встречу. A teacher have been necessarily in contact with a teacher mentor who part of the teacher training, and they keep a relationship where they meet 3 times a year or more if the mentor wants. But they should work with a mentor group. And this is the idea of any teacher who says, I am INS teacher, he will apply to be an Amritnam teacher, and he will be in connection with a teacher mentor. И этот учитель, если он хочет называть себя учителем от имени школы АНС, должен ходить на ежегодные 3 раза в год или чаще менторские собрания сам, как член менторской группы, и у него есть свой наставник-ментор. Now, if you inspire people to be teachers and you want to be a teacher trainer, then you can apply to a teacher mentor that you want to be part of a team to learn to be a mentee and to learn how to train teachers. Так что если вы хотите стать ментором более высокого уровня, то есть вы хотите помогать другим учителям проводить менторские группы, то это отдельная программа, и вы должны подать на нее заявку и должны специально подучиться. So when you're a trainer-teacher, you can, by mastering the whole content and process of mentoring, become a trainer-mentor, which is somebody who can
lead a program, lead a team, and master completely the level 1 program. Yeah? Так что вы должны сначала, в принципе, сами стать учителем первого уровня учителей и проводить занятия для студентов. И лишь потом вы можете стать ментором, наставником для других менторов. This trainer mentor is also working with a mentor group himself. So everyone create mentor group and is part of a mentor group to be himself in a self-progression. И даже учитель, ведущий занятия на тренинге учителей, сам, который является ментором для других учителей, тоже член, является участником другой менторской группы. And ultimately, you may apply to be a mentor guide. That means somebody whose research developed the spirit of the school. И конечная точка этого пути – это ментор-наставник всех менторов, который сам проводит исследования и сам создает методологию того, как работают менторы в нашей школе. So those who can create a training anywhere else or can develop the content, write books or anything to develop the spirit of the school. И вот этот ментор-методолог уже издает какие-то материалы, структуры, чтобы помогать всем другим менторам проводить эти встречи и создает программу школы. We do not want to limit anybody. Мы не хотим кого-то этим ограничить. There is a place for everyone's soul to find an avenue to deliver your highest spirit. Мы хотим, чтобы каждая душа нашла дары вашего высшего Я и проявляла эти дары. And every mentor in any level of groups is here to open the door that you can really walk your highest destiny. И ментор на каждом уровне менторских групп работает с тем, чтобы помочь вам открыть эту дверь к своим высшим дарам и идти по пути высшего предназначения. So this is our fundamental dream, is wish that we are efficient enough to help you dissolve your limitations so you can really take off and fly. Так что это наша мечта. Мы хотим помочь вам растворить ваши ограничения, чтобы вы взяли и воспарили. So I like to share a meditation with you that was given by one of the son of Guru Nanak, which is Baba Siri Chand. Baba Siri Chand was not a Sikh, he was a yogi, total yogi. Я вам дам медитацию, которую передал нам один из сынов Гуру Нанака, Баба Сири Чанд. И Баба Сири Чанд не был сикхом, он был настоящим сильным йогом. He was living in total simplicity and he was living on his own. So he lived very, very long, more than 100 years. And he looks like a teen of 18 years old. И он жил очень простой жизнью, он часто уединялся и жил больше 100 лет и всегда выглядел как подросток, очень молодо. And he totally mastered this 10 cities mastery. So the one meditation he gave us is that we already know, and you can decide that you already know. Yeah. So this is Gyan Mudra. It's very simple. I know that I know. Yeah. You bring it together. So it is two Gyan Mudra, thumbs and index finger, that the right hand of the other fingers come into the left, and the top of the thumbs is coming together. Yeah, you see the Gyan Mudra, they come together. So you have this in front of your heart center, just in front of your heart center. And it's not on the body, but it's about 30 centimeters forward, in front, not on the body, in front. Yeah. Мы соединяем пальцы, говорим «я знаю то, что я знаю». Большие пальцы соприкасаются, и руки на уровне нескольких сантиметров от сердечного центра. Now the mantra is Ek Konkar Sat Gur Prasad. So it's not Guru, it is Sat Gur. Gur means sweet, like the sugar. Yeah, it's not Guru. So Ek Konkar Sat Gur Prasad Ek Konkar. So he has this
sense of infinity where you come from half of the mantra and you go backwards the same. Ek Onkar, Sadgur Prasad, Ek Onkar. И заметьте, в этой мантре мы поем не гуру, а гур. Гур означает сладкий. И мантра соединяет нас с бесконечностью. Ek Onkar, Sadgur Prasad, Ek Onkar. То есть повторяем ее задом наперед во второй части. So you stimulate the anus perineum and you stimulate your mula bandha, holding your spine, holding your pelvic. И мы будем стимулировать нашу промежность, чтобы простимулировать весь позвоночник и сжимать мулабандху. So Ek Onkar Sadgur Prasad is really down into your guts, and the Sadgur Prasad Ek Onkar, the second part, which is a mirroring, is more into your chest, into your heart. Так что первую часть Ek Onkar Sadgur Prasad мы поем внизу тела, а вторая часть, как зеркало, отражается в нашем сердце. Yeah? So before this, we're going to put our hands in prayer mode. This one, just the palm together. And the idea, I let you meditate for 5 minutes. Choose and take the risk to transform something, abandon something, or expand something that you wish to expand or to abandon. You understand? И первые 5 минут мы просто посидим внутри себя, сделайте молитвенную мудру, чтобы настроиться на себя. И задайте себе вопрос, что я готов сейчас отпустить, какую энергию я готов внутри себя разрешить. You need to take a risk, because if you pray like this, it will happen, and maybe if you were not totally sure that the consequences can turn totally opposite. Huh? И вы должны по-настоящему сейчас рискнуть, потому что вы принимаете это решение. Если вы не отдадитесь ему целиком, то можете получить абсолютно противоположное тому, чего хотели бы получить. You know, there is a real dirty story about that. Есть очень грязная история на эту It's a тему. joke, like a bad joke, yeah? Такая злая шуточка. So it's somebody who has a hand like this, crippled, you know, and he really want to get healthy and get his hand again, yeah? So he's all totally paralyzed and locked, yeah? And he's like this, so he go into a church and he pray very strongly, but he was totally scared, yeah? И был человек, у которого свело всю руку парализовало, он все время была скрюченной, и он говорит, пойду я в церковь и буду молиться, чтобы моя рука наконец исцелилась. Но он очень сильно боится. He was anxious and totally insecure and fearful, yeah? Но он невероятно сильно боялся, он просто места себе не находил того страха, который испытывал. So he went in the church with his hand like this and he said, oh God, may my 2 hands become the same again, yeah? И он приходит в церковь и говорит в этом жутком страхе, Боже, сделай, пожалуйста, 2 моих руки одинаковыми. So he came out of the church and then he had the 2 hands like this. Это церковь с 2 одинаковыми руками. This is your life, you know, this is your life. When you live in fear, all happen is just worse than before, yeah? You can pray whatever you want. It will just be another disaster, another drama. So get out of your fear. Take the risk to decide from your soul, from your love, and cut through. Be straight. You understand? И вот эта жизнь большинства людей. Они молятся в этом жутком страхе, и вместо решения проблем получают 2 проблемы. Просто жуткую катастрофу. So, now you put your 2 hands together and you pray for something you really, honestly, deeply from your heart want to change. You say, this mess I don't want anymore. I don't want to go in the same type of partnership. I don't want to get that sickness again. I want to get rid of my laziness. I don't know. Something you feel it's blocking you today and you decide, now I'm gonna get rid of that with no fear. Find it, yeah? So here we go. And after we get into the practice,
That practice is a real gatka. It will cut through and free yourself. Так что соедините ладони, войдите внутрь себя и радикально решите, от чего вы хотите отказаться сегодня, каких отношений вам больше не надо, каких проблем, каких болезней вам больше не надо. И без всякого страха отрубите привязанность к этой ситуации, к этой проблеме, к этой энергии. И потом вторая наша часть практики будет как гатка. Просто доделают эту радикальную работу. The very first power of the 10 CDs is that the power of your speech. You create your reality, but you have to become aware. И первая суперсила 10 сири – это сила вашего слова. Своим словом, намерением вы создаете свою реальность, если познаете эту силу. And the speech is not only speaking out, it's speaking to yourself and decide, now I want to free myself from that. And then you feel it and you decide. It's prayer, yeah? И речь это не про то, что вы говорите просто вслух, это про то, как вы говорите про себя, какое решение вы принимаете, и потом входите с этим решением в вашу молитву. So when that energy is clear, you feel it clearly in your body, what you want to let go, what you want to dissolve and transform, then we go with the mantra. И когда вы четко найдете эту энергию в своем теле, ощутите ее, что вы хотите растворить в себе, тогда мы приступим к мантре. When you are ready and clear, it takes 11 minutes. You don't even need 2 hours. 11 minutes sharp, completely on the point, and it happened. Когда вы по-настоящему приготовитесь, вам даже не надо делать 2 часа практики. 11 минут четко в эту грань отрезать и готово. So let's close your eyes. Закройте. Focus on your breath. Relax inside yourself and Расслабьтесь. find this center of power inside you where you trust yourself, where you love yourself. Расслабьтесь, войдите сейчас внутрь себя и найдите этот центр силы внутри себя. Центр, в котором вы доверяете себе, любите себя. Where you empower yourself, you realize the power of the universe is with you. Центр, в котором вы чувствуете свою силу, в котором вы знаете, вся сила Вселенной со мной. So when you're clear, which is now, И когда вы we're четко going to bring our hands in the mudra of double Gyan Mudra in front of our heart and focus on the energy you just feel about the changes and process it in repeating the mantra. We're going to go together. И когда вы четко поняли, чего хотите, то есть уже поняли, делайте эту мудру на уровне сердца, Гьян Мудра, ладони чашечкой. Ek Onkar, Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar, Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar, Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar, Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar.
Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek 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 Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. 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 Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. 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 Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. 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 Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar 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 Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar.
Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka 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 Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka 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 Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka 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 Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka 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 Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Ekonka Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka Konka 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 Sadguru Prasad Sadguru Prasad Ekonka
Konka Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Konka, 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 Konka Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Konka. Inhale deeply. And feel that energy you had before, you didn't want to keep, something you wanted to change and transform or develop. И на вдохе соединитесь с этой энергией, с которой вы хотели It's right there. Hold the breath. Держите задержку. And with the exhale, you're going to totally let it go. И полностью все отпустите. So exhale. Let's move your hands, move your arms, let it go. Шевелите руками. Totally exhale. Yeah, shake it. Да, выдохните. Все. So we are working with this light and the diffraction of the light. As we say, the white light can be split in 7 rays of light, which are the rainbow light. And each one has a special frequency. And we are at the moment, the solar system in our galaxy is going through an amazing rain of photons that as we happen only every 12,000 years. So it's just an amazing moment where we can receive this liquid light frequencies if we open up. The ascended masters, all the, yeah, you Just a translate. moment, yes, thank you. И сегодня мы работаем в нашей школе со светом, белым светом, и с преломлениями света, то есть когда свет разделяется на 7 разных цветов радуги. И сегодня то самое уникальное время, раз в 12 тысяч лет во Вселенной, когда волны жидкого света, этой мощной фотонной энергии спускаются на Землю. What we used to call our radiant body is actually the rainbow body. И то, что мы раньше называли в школе сияющим телом, на самом деле это радужное тело. And this body is activated when we open to receive this liquid light. И оно активируется, когда мы открываемся, чтобы принимать жидкий свет. So every ascended master has mastered probably at least one of these frequencies. И каждый из 12 вознесенных мастеров вибрирует хотя бы одну из этих частот. There are many, many, many masters on the history of this planet. Было много-много мастеров за историю нашей планеты. They all had different names in their life. И они жили под разными именами, разные жизни. There are people from Tibet, there are people from Africa, there are people from South America, North America. They are all over this planet in our humanity. Souls have freed themselves and ascended. И были люди везде, в Тибете, в Африке, в Европе, в Южной Америке, в Северной Америке. Люди, которые смогли найти свободу, освободили себя, вознеслись вверх. So the essence is to refer to these rays of rainbow. But if you have a specific master you want to connect, and some people are to Jesus Christ and to Sananda, some others to
any sort of master, African names or whatever. Choose the one that is working for you, but is not one for everybody. If you connect and are connected with this ascendant energy, you will ascend yourself in relationship to the one that works for you. И вы можете выбрать, с кем из вознесенных мастеров вы хотите соединиться. Может, это будет Иисус Христос, Сананда, либо вообще кто-то из Африки. Сами найдите своего мастера и выберите того мастера, с которым у вас есть связь. И соединившись с уже вознесенным мастером, вы тогда тоже сможете вознестись. Remember, the master is a frequency, is a consciousness. Помните, что мастер — это просто чистота, это определенная вибрация сознания. And part of your multidimensionality being is also connected to this master consciousness. This is you. И на самом деле часть вашего многомерного существа, то есть одна из ваших частей, она уже на уровне этого мастерства, она часть этого сознания. You need to reconnect, recognize and accept. Вы должны просто заново соединиться, снова увидеть эту связь и принять ее. Then you will be inspired to build this rainbow body and bring yourself into service to the whole humanity. Тогда вы получите вдохновение развить свое радужное тело и служить всему человечеству. This is the purpose of this school, that we all can join, unite and serve the rest of humanity, each one where he is. И это цель нашей школы, чтобы мы соединились, объединились и служили всему человечеству так, как каждый из нас может. I said it before, each one is needed, there is nobody excluded. Я уже много раз про это говорил, каждый из вас нужен, нет того, кого мы оставим за бортом. So we will now open up the membership for the school that was not existing before, and you will be able to join. There will be a branch in a Russian-speaking country and a branch in Europe, and everybody can be a member also, cross-pollination or international if you can speak other language. И мы откроем сейчас в школе систему членства, будет большая российская часть, отделение большая европейская часть, и вы можете присоединяться к любой из этих частей, включая международную, если говорите на английском. So I wish you a fantastic day of practice, experience and celebration. Фантастических практик сегодня, хорошего опыта, праздника. Whether online or live in Moscow, I suppose. Неважно, где вы, в онлайне, либо вживую в зале в Москве. So I send you all my love and blessing for your personal practice, and be blessed and uplift yourself and inspire others to uplift themselves. Посылаю вам всю свою любовь, благословение, чтобы вы возвышали себя и возвышали других. So I will close this space and talk. Love you all. Thank you for your prayer, your loving prayer that really helped me to go through. So send you now all my love. Благодарю всех, кто молился, присоединялся к нашей групповой медитации, когда я болел. Вы мне очень помогли, и я вам посылаю любовь в ответ каждому из вас. And of course, I want to come back to visit you. I think this year is a little bit short, but next year, let's say next year, I'm back to Moscow once. To see you all there. В этом году уже не приеду, но в следующем году запомните мое слово. Я буду в Москве. Okay, so Satnam short because it's not the end of your session, so a short Satnam. And bye-bye, до свидания. Это мой короткий сатнам, потому что у вас еще не конец. И до свидания. And keep celebrating, keep going. И продолжайте праздновать, двигайтесь вперед. Пока-пока. Пока-пока. So I'm leaving the screen now.
Okay? Yeah, thank you. Thanks a lot. Thank you for the technical support as well, and all those who organized this beautiful day. Yeah. Bless you all. Thank you. Ciao. 40 минут.